Khi bạn sau khi sắp bắt xong group nâng chuẩn bị xua bà xa cho thầm mình mong tiết và xung xoay cũng mặc kèn cả sức xá cũng chỉ cần cất thua được máy JX2 คือจะประเภท multiple online MMORPG game ได้กำปงแต่ดำเนินการสอบทั้งในประเทศกัมพูชาบ่อยยังเอาอย่างทั่วในเกมนี้ยังดีบลับในเกมนี้ในการขนมไป Unity3d ในขนมเวนี้ปองได้คือเอพิโซดที่จำยี่อัมปีการการใน loading screen แบบมันยังเป็นการจับโจทย์ถึงแก่ spawn ในคาแรคเตอร์ไปยี่ช่องโอเคแล้วในการโจมตีการ canvas managerยังโจมตีการ 2D move ดับเบิลคลิกกันแล้วนั้นไปบัดยังฝึกการดูพิเคท start เกมมวยไปบัดอาจจะเช้ายังดูพิเคททำไมยังได้ชั่วโมงแทน loading screen ต่อไปยังได้ชั่วโมงแต่ loading screen มวยยังฝึกการตีนวินดับโจมตีขนม header ได้ฝึกการโจมตีขนม game manager โจมตีขนม header ไปโจมตีกัน game UI header ต่อไป select character ตีน loading screen ดับโจมโอเคอะไรยังมีมวยติดตรงที่บนคือ loading screen อะไรในขนม loading screen มีบางได้คือเรา water map คือในตลาดเลยตลาดบททันยามเมนเต้ exit เมนเต้ reaching เมนเต้ loading เมนเต้ official website เมนเต้ right click แล้วนั่งโจมกัน UI บางอย่างฝึกการประกันใน slider มวยอันนี้เป็นดูจิตการประกันใน image มวยโดยจะยังถึงการประกันใน image มวยแต่ยังคงเป็นโลโก้ไอ้ตัวการ scale เป็นยังไอ้ตีนยอมดันกันคอย watermark ไอ้โจมกัน UI ไอ้ตัวการตีนในJ2 start นี่จะลองยังตัวการ set กัน sprite 2D and UI how I go right click เลย loading โจมกัน UI ประกัน slider มวย set engine ในการคอม how I go ตรง home high ไปจากตรง50 width มาป้อนเดียวมวยเอาตัวการตีนลำกันเลยใช่ how I go ตัวการบัดใน handle how I go click เลย slider บัดใน interactable เอากระดาษชั่วโมงแทน loading bar อย่างนี้มันคือ loading bar maximum value ซึ่งเป็นการรอซ้อนตีนใน value ได้ไปเนี้ยรอซ้อนคือในยังในการใน UI background cái là background đi fair green right
okay ไม่ได้ปะนึง Chúng tôi nhầm nên thôi kẻ thôi những bây giờ họ chúng mình tiếp tiếp perfect bạn thông minh chẳng là lớn này mình là loading screen bạn là loading screen nó mới còn à với đó là cái chuyện loading screen này loading screen cứ chia với đôi chip tên mà dạng để chui bật băng nơi pe đài roll process thường ở đài đường nào cả biết là cái nông MMORPG cũng cùng tại đường nào cả bạn rồi process đài bỏ gì nó cứ process kì cứ mình ca cho bẹ pon cho mùi nên đôi chia tam thôi mà đã nơi pe đài dừng lên nơi MMORPG cứ dừng sell là item sell là roll với tầng ở đây chỉ settingในการkhông game sell cho tất cả tập bè chẳng nơi pe để dừng lục điểm cho tất không vương mà đón tiếp roll item roll setting ở nó vì co cho một vĩnh vì đôi chỉ rebuild mà đón thì đòi dừng rebuild mà đón thì đòi dừng nơi pe để dừng chặt cho tất không game này chẳng còn long pe đây còn phong biến lắm loading screen ấy video chip tên mùi để chui băng này còn nói này để lấy những mơ khơi thà dương có phong tại ok định biên là character là bỏ dương đặt item những mấy đầm mạch bản cái đơn chừng thì chắc loading screen nó video chỉ tên mùi để chui băng là process nên còn nói nè được có user nên khơi thà đồng hạ ca process nó dạng mà dạng mạch bởi tí mùi của thế nào tại tí p cứ vì mình ca cho bẻ pon mùi hạch cao thành cao thì dạng mạch bởi nâng chừng buổi tới nờ roll process của np đài đọ xong trên bị để máu cứ cái trong là user đăng để thà đọ màu bị bề na set là bề na thôi là bề na gì tới cái nói đăng để còn đấy cái áo khơi cả một dạng thì cứ khơi tới nơi cái nơi slider đại nhiều ông pi đào kể mình cho bây giờ khơi thẩm này tại chấp đàm đại dương khơi mà nói check cứ mình thà complete là mình chẳng cứ mình thà bật nơi loading script ở cái chap châu thì cái InGame tầm đồng anh ấy chẳng buổi tới ca thì nhóm dễ này cứ mình toàn ở tên là chả ơn trên mình tiệt để chả ơn trên mình tiệt và còn tại đây còn là chỉ từ đây mùi đại còn là thôi dạng mà chỉ vòng quân vô vào xong này bợ vì nơi miền pan nhà mà chúng nó còn tiếp được cho bẻ pon chúng mình những ca spawn nơi NPC set là NPC được tập về set là NPC item spell effect rồi có bo array dungeon difficultyอย่างไรให้ก็มีการจวบเปะปอนจุดจานเตี้ยจวบเปะปอนจุดมันหนึ่งแคล่บ่เยอะในของการ spawn แบบแต่ spawn ไว้เติมมันบัดใน loading screen นั่นให้ก็โจทย์ของเวิร์ดแบบวิในจานน่ะในจานเตี้ยแต่ยังเยี่ยมออกแต่นี่ก่อนจีคลาได้เข้มอายสมัยมันได้ในจานเตี้ยโอเคแล้วยังมีใน loading screen มันจังเอาไว้ได้ยังเติร์ดเฟิร์มต่อเตี้ยยังมีการชอบแปะปอนจมูกหนึ่ง InGame UI duplicate ใน loading screen บัดใน loading screen ใช่ไอ้ดัชหัวทำไมดัชยี่นะ InGame บัดยี่นะ InGame แล้วก็ InGame มีบางได้ยังออดมินโลโก้เตะยังออดมิน watermark เตะยังออดมิน loading slider เตะแล้วก็ InGame นี่คือโดยตั้งเสียบจึงโดยการเลิกก็มีการชอบแปะปอนจมูกหนึ่งแล้วก็ InGame UI คือวินเจđể nó ra InGame UI và bên đây cái class bên được chỉ experience bar, HP bar, energy bar, mana bar, level, minimap và
bartender แบบให้នឹង role setting ដែល play ទៅការទាំងអស់ដែលក្នុងនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ play នៅការកត់record មាន chat បូកមួយដែលអាច execute នៅជាង comment កត់ all private system school guild chat អីយ៉ាងម៉េចអស់នេះបាទអានឹងគឺគេហៅថាគឺជា UI មួយដែលនៅក្នុង in game នេះបាទសម្រាប់យើងធ្វើពេលក្រោយយើង develop ធ្វើពេលក្រោយអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះគឺដោយសារយើងធ្វើនៅ loading screen job យើងធ្វើនៅ in game បាទ in game យើងកើតនេះហើយធ្វើការចូលមកកាន់ game manager ពីទីនៅ in game នេះដាក់ចូលមកតិចដាក់ចូលទៅក្នុង UI game UI header ដាក់បន្ទាប់ពី loading screen ហើយចាប់ចូលមកកាន់ in game នៅក្នុងវគ្គនេះតាំងពីទៅត្រូវចាប់ចូលទៅក្នុងការធ្វើ spawn នៅ character ប៉ុន្តែដោយសារយើង mesh នៅចំណុចកន្លែងនេះបាទដោយសារតែយើង missing នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺវាត្រូវទៀមទាយើងធ្វើនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយបាទទៅបានយើងអាចធ្វើការ spawn ក៏អូខេបងប្អូនអរគុណនៅក្នុងអេពីសូតនៅក្នុងវគ្គនេះគឺអាចតែខ្លីបើយើងចង់ទៅ complete បើ save sim ក៏ដូចជា save នៅ project មុននឹងចាក់ចេញកម្មវិធីហើយយើងបន្តទៀត